ஓகே ஃபேம், கிளம்பியாச்சு. இப்போது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4:16 அண்டு 175 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ 3 ஹவர் ஆல்மோஸ்ட் 4 ஹவர்ன்னு சொல்லிட்டுருக்கு கூகுள் மேப்பு. பார்க்கலாம் எவ்வளோ மணிக்கு போகிறோன்ட்டு. ஸோ யாருமே எந்திரிக்கல. இப்போது 4 o'clock ஆகிடுச்சு இல்லையா? ஓகே, ஸ்டாண்ட் போதுமா? ஆக்சுவலி 3 o'clock தான் போகணுன்ட்டு பிளானு. பட் somehow it became 4 o'clock. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சிட்டி அவுட்டர் போயிட்டா டிராஃபிக் முன்னாடி சரியாயிடும். ஃபேம், இப்போது நம்ம கெங்கேரி மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கிட்டே வந்துவிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் பெங்களூர் அவுட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீச் ஆகிட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரும் மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ் வே. ஸோ பைக்ஸ் அலோடு இல்லை, அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. சர்வீஸ் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டினேஷனுக்கு 149 கிலோமீட்டர்ஸ். 8 o'clock ரீச் ஆகும் போட்டிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடியே ரீச் ஆகிடலான்னு நினைக்கிறேன். என்ன மேட்ருனா பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்டு டீ பிரேக் எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும், அவ்வளோதான். கரெக்டுக்கு செப்போ ஃபம் பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஃபோன் உழுதுருக்குன்ட்டு சொல்கிறான். கீழே பார்த்தா நம்ம பார்க்கலாம். யாடா சும்மா ஏதோ பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஃபோன் కాదు, అది ఫోన్ కాదు. ஏதோ ஒரு அட்டையை பார்த்துட்டு ஃபோன்னு சொல்கிறான். ஃபேம், இப்போது டைம் எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:20. அண்ட் இப்போது எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தூர். ஸோ அந்த ஒரு லொக்கேஷனில் தான் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். அண்டு எனக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இது மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ் வே இருக்குது. அண்டு என்ன ப்ராப்ளம்னா பைக்ஸ் அலோ இல்லை. இந்த ஒரு சர்வீஸ் ரோடு கூட நல்லா தான் இருக்குது. பட் என்னென்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கிராசிங்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கா. ஸோ 60-70 மட்டும்தான் போக முடியுது. அதே நம்ம அந்த மேலே அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேரில் போயிருந்தால் 120-130 ஈஸியாக போயிருக்கலாம். பட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நிறையா ஸ்பீடு பிரேக்கர்ஸு, நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 85 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க நம்ம பீகார் ஹில்ஸ்க்கு. பில்லிகிரி ரங்கனா பெட்டா. ஓகே, அப்படியே ஒரு காஃபி பிரேக் எடுக்கணும். அண்ட் இதோட பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மைசூரோட எண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம லெஃப்ட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஓகே, ஸோ மைசூர் ரோடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே போயிடுச்சு. அண்ட் இப்போது நம்ம ஸோ ஃபேம், இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொல்லேகாலா ரோடு. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொல்லேகாலுக்கு 56 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ரோடு மட்டும் அல்டிமேட்டாக இருக்குது கைஸ். புதுசாக போட்டிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது ரோடு மட்டும். பின்னாடி பையன் தூங்கிட்டு இருக்கான். சரி, எங்கேயாவது ஒரு காஃபி பிரேக் எடுக்கணும். என்ன ப்ராப்ளம்னா பில்லியன் ரைடாக கூட்டிகிட்டு வந்தா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரிப்பு பார்த்திங்கன்னா நான் சோலோவை தான் பிளான் பண்ணேன்.
பட் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பையன் வரான்னா, ஸோ அதுக்கு அவனையே கூப்பிட்டு வந்துட்டான். அப்படியே கிளைமேட் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கோல்டாக இருக்குது கைஸ். நான் க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், பட் பையன் எதுவுமே போடலையா, அதில் லைட்டாக தூங்கிட்டு இருக்கான் பின்னாடி உட்காந்து. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஸ்லோவாக தான் போக வேண்டியது இருக்குது. அதே நம்ம சோலோவாக வந்தால் சூப்பராக ஸ்பீடாக போகலாம். பட் நெக்ஸ்ட் ரைடு சோலோவாக தான் பண்ணுவான்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸு கைஸ். இந்த சைடெல்லாம் கோகோனட் ட்ரீஸு அண்ட் ஃபாகு பார்த்திங்கன்னா லேயராக அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. கேமராவில் தெரியுதான்ட்டு தெரில, பட் ஒயிட் கலராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள். லேயராக ஃபாகு மிஸ்ட்டு. ஸோ கைஸ், இந்த ஒரு லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு தான் நிறைய ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, கல்டிவேஷன். ஸோ நிறைய மாட்டு வண்டியாக பார்க்க முடியுது. அண்ட் கொள்ளைகால பார்த்திங்கன்னா 59, மாவல்லி 15 கிலோமீட்டர்ஸ், அண்ட் மண்டியா. ஸோ எல்லாமே இந்த ரூட்டு தான். ரோடு மட்டும் அல்டிமேட் கைஸ், சூப்பராக இருக்குது ரோடு மட்டும். ஸோ நிறைய மாட்டு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு. டிராக்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கெல்லாம். சூப்பர் தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கரும்பெல்லாம் இந்த டைமுக்கே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அண்டு மாடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுது கைஸ். ஃபேம் அப்படியே இந்த லொக்கேஷனை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. அந்த சன்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அப்படியே அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸு அண்ட் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா லேக் இருக்குது. அப்படியே சூப்பரான ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு சீனரி கைஸ். சூப்பராக இருக்குது. மோஸ்ட்லி நான் இந்த ரோடில் வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஒரு வாட்டி மில்ஸ்க்காக வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். காரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்திருப்பேன். கைஸ், லுக் அட் த வியூ. அல்டிமேட்டாக இருக்கா? இது தாங்க ஹெவன்னு. வாவ், காவேரி ரிவர் இது. ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்தப்போ இங்கே நிப்பாட்டி நான் இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பேன். நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? சூப்பராக இருக்கு. ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ ஃபேம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் பிரேக் எடுக்கணும். ஃபியூல் போட்டுடலாம், ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ಹಾಂ 520 ಹಾಕ್ಯಣ್ಣ.
520. Fam, we are in kollagela right now. ஸோ kollagela பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஆர் ஹில்ஸ் தான். அண்ட் இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 42 kilometers ஃபார் பிஆர் ஹில்ஸ். ಅಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ? ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ? ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಬಿಡಿ. ಬಡಗಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟ ಬಡಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಾಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದ. ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಚಪಾತಿ ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் ஹில்ஸ்க்கான என்ட்ரன்ஸ் கைஸ். BRT ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೈನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡ ಸೈನು. ಸೈನೇ ಇಲ್ಲ ಸೈನು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್. ಹಾಂ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇನೋ. ಇಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲದಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ. 8 ಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು 8 ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರದು. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ವಾ, ಅದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಹಾಂ ஓகே ஃபேம், என்ட்ரி போட்டாச்சு. அண்ட் இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ பார்க்கலாம், லக் இருந்துச்சுன்னா எலிஃபெண்ட்டை ஸ்பாட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் see. ரோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக போட்டிருக்காங்க கைஸ். ஸோ டீர் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே கெடிச்சிச்சு டீர்.
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹಾಂ ಹೌದು. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ? ಆನೆ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಆನೆಗಳು ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? చూడు ఇట్లా ప్లేస్లో నీళ్ళు తాగే కొచ్చి ఉంటుంది. యాదో హెవెన్లో వచ్చినట్లు ఉంది కదా. చూడి ఫ్రేమ్ చూడు ఎట్లుంది సూపర్గా. வில்லேஜாக இருக்குது கைஸ். பிஆர் ஹில்ஸில் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்கூலு, ஹாஸ்பிட்டல். ஆனால் லொக்கேஷன் மட்டும் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இப்போ தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு முடித்தோம். ஹோட்டல் மயூரா பிலிகிரி. ஸோ மசால் தோசை அண்டு வெஜிடபிள் ரைஸ் சாப்பிட்டோம். டேஸ்டெல்லாம் ஓகே தான், நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் சட்னி தான் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு. அண்டு காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மசால் தோசை வந்து 80 rupees அண்டு ரைஸ் பாத்து கூட 80 rupees தான். ஸோ இப்போ டெம்பிள் கிட்ட போயிட்டு அப்படியே வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது, அது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கேகுடி போகிறோம். 5 rupees బ్యాగ్లో ఉంది. ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ஸோ ஃப்ரம் பிஆர் ஹில்ஸ்லேருந்து வியூ பாயிண்ட் இதுதான். ஸோ ரோடு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்குது. Thank you.